Tak, dámy a páni, ja vás po obednejšej prestávke opäť vítam na konferencii EastGIS. Dnes sme tu mali možnosť vypočuť si množstvo podnetných názorov, podnetných opatrení a v tomto bloku nás čaká ďalších 5 zaujímavých prednášok v rámci tematického okruhu Diaľkový prieskum Zeme a klimatická zmena. Pán Pierre Chrzanowski je špecialista na riadenie rizika katastrof. Spolupracuje s globálnym nástrojom na znižovanie počtu katastrof a obnovu, ktorý spravuje Svetová banka. Pierre je francúzskej národnosti, vyštudoval inžinierstvo v systéme informačného manažmentu. Predstaví nám Digital Earth. Ten sa zameriava na poskytovanie dátových služieb riadených dopytom pre priestorové monitorovanie, podporu rozhodovania a aktivity riadenia rizík. Nech sa páči. Okay, so I have the difficult task to try to wake you up after after lunch. So I try to do that. So we are going to talk in that session about the use of Earth observations and how we can combine that with what you saw this morning, the new tools and the new methodology. So what I'm going to present to you is a new program that we have at the World Bank that we call Digital Earth, or Digital Earth for Resilience. So it's basically an approach to work with Earth observations and to provide support to governments and to cities. Okay, so first, what is resilience data, or what is maybe what you call climate risk? We have here, so it's taken from the IPCC report. So it's basically a schema showing to you the concept of resilience, or like, let's say, disaster risk management and climate change adaptation. And so when you look at this schema, you see a number of different let's say, type of information. So first, you have the hazards. So when we are talking about resilience, we are talking about hazards. We are talking about floods. We are talking about droughts. We are talking about fires. So you need to know about the characteristics of those hazards. And of course, climate change impacting a lot those different hazards. Then you have the people and the infrastructures exposed to those hazards. So what we call exposure data sets. So you need information on where are the people living, where are the buildings, where are the different infrastructure networks. That's really important. And then you have a third concept, which is the vulnerability. So the vulnerability of the exposure, so the vulnerability of people and the vulnerability of buildings to a certain hazard. And for that, you need some studies to better understand, for instance, to what extent your buildings are exposed to floods, or to what extent your population, for instance, elderly people, are exposed to heat stress. And that's really important because without that, you cannot calculate the risk, your risk and your exposure to that type of hazard. So that's really a key concept in disaster risk management and resilience. And that's also basically the type of information you need to be able to understand and manage disaster risk and also climate change adaptation. And so maybe the difference between the two topics is, so disaster risk management is really about like mitigation, preparedness and response. And climate change adaptation is more about the idea that, well, we'll need to adapt to new type of hazards and to more extremes. And therefore, we need to find solutions that are really sustainable and long-term. So we talked this morning also about standards and having like some sort of categorization of data sets. So what we try to do with the concept of resilience is to define the key data sets that you would need to manage disaster risk information. So here you have, again, all those different categories, so exposure, hazard, vulnerability, that you need to be able to support climate change adaptation, that you need to be able to support disaster risk management. And so, for instance, if you look at exposure,
You will find data on buildings, companies, data on telecommunication or maybe power networks. So everything that is essential for you to understand the exposure. And then on hazards, so you will find, for instance, the characteristics or the historical data on floods, but also the projections according to climate change. How the climate change is going to impact the floods in the future. So that's just a way you could try to characterize the information that you need for your own territory. Okay, and so all that we are not doing it alone. There is like an international framework which is called the Sendai Framework to work on disaster risk management and climate change adaptation. And recently there was a midterm review where they proposed a set of recommendations to improve disaster risk information. So one of them was, for instance, to improve the inclusivity, to make sure that, for instance, when you have data on population, you have data disaggregated by gender, disaggregated by the elderly people, for instance, or disabilities. That's really important to improve your understanding of vulnerability and exposure. So what is the Digital Earth program? So the first concept of Digital Earth is this idea that you have a digital representation of the planet that is accessible to all and that you can work on. So it's what you are, most of you are working on, like providing all the data for your territory. And the idea is really to do that at the global scale. And so our program is really about that. It's about supporting countries to make the use of all the tools that we have, all the data that we have, to tackle climate change and to, let's say, try to adapt to it. And it's not really a new program in the sense that we are building upon a lot of, let's say, legacy work at the World Bank. So one of our legacy program was called the Innovation Lab for Resilience, where we used a lot of, let's say, open source concepts, also working with communities such as OpenStreetMap to support data collection and data management. And of course, also the partnership with the European Space Agency and also satellite data providers. And so what we are trying to do now is to combine all those different approaches to data collection, data management, data sharing, to try to find solutions that can be scaled and that can respond to demands for not only advanced economies, such as in Europe, but also less advanced economies in Africa and other parts of the world. So the idea is to try to combine new technologies on Earth observations, satellites, with the local participation methods that I'm going to talk about, and then to put on top of that artificial intelligence, and we'll see what we can do with new type of machine learning models. We'll skip that one. And then a few concepts. So when we are talking about Digital Earth, we are actually talking about trying to digitize the Earth. And for that, we have a lot of sensors. So I try to put some on that picture. So for instance, you have the satellites, you have the drones, but you could also use mobile data collection. You could use cameras mounted on a car. So you have many sensors that you could put on the streets or in the air. Then you have the concept of local data or local participation, which is key when you want to have your communities involved, but also when you want to gather local knowledge. Because if you have the local communities that are actually participating in data collection, they're also going to learn about the process, learn about what you want to do, but they are going also to help you understand what are their own issues. And then you have Earth observations. And I like the concept of the three aims of Earth observation. So the first one is to use satellites to map. So it's basically, for instance, to do building footprints. The second is to monitor. So for instance, to use satellites data to monitor forest or to monitor land use changes. And then the aim for mobilizations. For instance, when you have a disaster, such a flood, you want to see the impact, and satellites are very useful for that, to understand, like in few hours,
like an order of magnitude of the number of people that are affected or the money that we need to be mobilized. Just quickly to mention that we are also partnering with the European Space Agency. My colleague Alex and I know also other people will also mention what is being done by ESA, so I will do it very rapidly on that. So now, and to finish, a few examples and methodologies that we are developing, again, to support data collection and data management. So that one is on extreme heat. So as you know, we are going to face more and more extreme heat in cities and territories. And so it's very important to understand the exposure of people. And the issue is we are missing data. We are missing the data at the street or the building level. So we have developed some methodologies, and we would deploy people on the street with some sensors that would help us to exactly understand whether or not you're exposed, and to what extent you are exposed to it. And that's really important because, for instance, we saw that the fact that you have shade and trees can really reduce heat stress. So that's something that we are doing with countries, for instance, in Africa and Asia, to model the exposure of a city at the street level to heat, and something that we could also do here and in European cities. Another type of work we are doing is to support building exposure mapping. So here in Slovakia, most of buildings are mapped. I say almost all because I know, like, for instance, Roma settlements, you don't have the data. So, what we have done in other countries is, for instance, to use satellite data or drone data. And we developed artificial intelligence algorithm to detect the footprints of the buildings, but also to detect the conditions of the roof, which is very important if you want to understand your exposure, for instance, to high winds, or if you want to think about solar power, for instance. So it shows you how to use artificial intelligence in combination with Earth observation. Another one is about vegetation mapping. I think we saw that also this morning, to be able to very rapidly map an entire area. So for that, having just the drone imageries and a nice model, it's now possible to do it quite efficiently and for a low cost. Drainage system. When you talk about floods, when you're talking about sewages, like sanitation, is very important to have good representation of your drainage network. And then, so not only we are doing developing methodologies to collect the information, but we are also developing methodologies to learn about the information and to do that with local people. So that is an example that's called Resilience Academy. And the concept is very similar, I believe, to what you have done with the university here. So to work with the students and to have a lot of interns that will actually be deployed and in the streets to collect the information, and then we'll learn about how to actually tackle climate change. And I think that here we have a great opportunity. So you were talking, for instance, about the issue of brain drain. So if you have your young generation that are learning both about digital technologies and also how to, combat climate change, I think that's a great skill set for those people to find job opportunities. So I think it's also for the governments and the companies to understand that and to see how they can, let's say, boost the economy with those new type of skills. So, and just on that, we also developed some pilots that we called digital work for urban resilience. And the idea is to, for instance, employ people to annotate and label information that will then feed machine learning algorithm, something that you can do with local population. And it doesn't have to be people, with like a PhD, like even people who are out of school can do that with their smartphone.
And maybe finally, we are also trying to support, influence the availability of global data sets and information. I'm giving you here 2 examples. So on the left, it's called FASM, so it's a global hazard map for floods. So it's very important. So when you start thinking about and considering the issue of floods in a territory, to have a view of your floods and the risk of floods, and you can then overlay with your infrastructures. On the right, it's actually the infrastructures or the settlements. And here it's another global data set developed by the German Space Agency, where they were able to develop a map and to see the evolution of cities over time and the development of cities over time. So that's really critical. And we saw that this morning you have that type of information here in Slovakia, but in many places of the world, it's actually missing. So I'm almost done. Just a last one is with data library standard. Yes, we need standards to understand each other. We need standards to describe the information. So we supported the development of a standard that is specific to resilience and climate risk information. I think I will stop on that one. So we have developed a lot of methodologies to collect information, to bring young generation to learn about it. I think something that is really essential is to also have the capacity within the governments to lead that. And so for that, you need the GIS unit like the one that's led by Martin to really, tackle the problem up front and to lead that and to be able to explain to other people within the government, but also outside, so all the municipalities, why it's so important to have GIS data. And so that's why it's also important for us to be able to support those GIS units and also, for instance, space agencies. So we have more and more space agencies that are actually not sending satellites, but are more about using the information from Earth observation. So I will stop here. Thanks a lot, and be here for questions. Thank you. Ďakujeme veľmi pekne a my sme veľmi radi, že medzi nami môžeme privítať ďalšiu odborníčku, ktorou je pani Katarína Pukanská, docentka na Technickej univerzite v Košiciach. Copernicus je európsky program informačných služieb pozorovania Zeme, ktorý poskytuje presné informácie na zlepšenie riadenia životného prostredia. Počas jej prezentácie sa dozviete, ako môžu získať a využívať inštitúcie Európskej únie tieto dáta v širokom spektre aplikácií vo verejnom, komerčnom a výskumnom sektore. Ďakujem veľmi pekne za slovo. OK. Takže, ako už bolo na úvod povedané, v rámci mojej prezentácie, ktorú som si pripravila pre vás, vám chcem teda predstaviť možnosti, ktoré sú tu v podstate nielen pre vedeckú sféru, ale takisto pre komerčnú sféru a štátne organizácie, samosprávy. Takže vo svojej prednáške sa budem venovať týmto témam. Trošku otvorím Európsku vesmírnu agentúru ako takú, je vesmírne aktivity v pozorovaní Zeme, aby sme mali tak nejaký úvod. Trošku poviem o Copernicus programe, ktorý je taký veľký celosvetový program na monitorovanie Zeme globálny. Povieme si o možnostiach prístupu k dátam z satelitného diaľkového prieskumu Zeme a ukážeme si základné analýzy a takisto predstavím aj prístup možno z tretích strán a ešte niečo naviac. Dobre, takže Európska vesmírna agentúra predstavuje má pripravený globálny program na monitorovanie Zeme, ktorý v podstate predstavuje súbor satelitov pre vedeckú sféru, takisto pre pozorovanie v
teda optických dát, radarových dát, rôznych fyzikálnych, geofyzikálnych meraní, satelitných a rôznych meteorologických meraní. V súčasnosti sú to takisto má aj systém na diaľkový, systém na globálny, teda navigačný systém Galileo. Na tomto slajde vidíme, že v podstate tie satelity sú vyvíjané nejak dlhodobo v nejakých blokoch. My si predstavíme satelity Sentinel-1, Sentinel-2 a prístup k týmto dátam, ktoré poskytujú obrazové údaje pre rôzne merania. Aktivity Európskej vesmírnej agentúry v rámci Copernicus programu teda zastrešujú monitorovanie atmosféry, monitorovanie morí, oceánov, takisto monitoring Zeme, klimatických zmien, takisto aj v oblasti bezpečnosti a riadenia nejakých krízových situácií. Na diaľkový prieskum Zeme satelitný Európska vesmírna agentúra využíva v súčasnosti satelity Sentinel-1, Sentinel-2, Sentinel-3, Sentinel-5. Práve družicu Sentinel-2 by som rada predstavila, teda aj spôsob, ako prísť k týmto dátam, lebo sú to optické dáta, ktoré viete hneď používať, hneď vidieť, vizualizovať. Ostatné satelity sú skôr takého vedeckého rázu, že už tie dáta treba vedieť aj nejak spracovať. OK. Takže Sentinel-1 by som len v krátkosti prešla. Táto družica je družica, ktorá pracuje v oblasti rádiové žiarenia, teda zaznamenávame radarové údaje. A tento typ údajov je veľmi vhodný hlavne na monitoring záplav, monitoring nejakých geohazardov, sadaní, poklesov, ale je to družica, kde dáta treba vedieť už vedecky nejak spracovávať, takže nebudem ju dlhšie rozoberať. Družica Sentinel-2 teda lieta v konštelácii AB, čiže je to družica, ktorá je blízko polárna. Teda má dva satelity AB, ktoré sú v pozíciách severo-južnej. Táto družica snímkuje v optických pásmach zelená, modrá, červená, takisto blízke infračervené žiarenie a ďalšie pásma, ktoré vieme využívať. V rámci tohto snímkovania vieme v podstate pre naše spracovanie využiť snímkovanie v pásmach zelená, modrá, červená, infračervená. Ako uvidíte za chvíľku, táto družica nám poskytuje teda optické dáta, ktoré viete vizuálne v podstate jednoducho pochopiť. Periodicita merania, dôležité je povedať, je 5 dní, čiže každých 5 dní máme obrazový záznam zo zemského povrchu. OK, takže poďme na ten prístup k dátam, ktorý viete vy spoza svojho počítača využiť a trošku sa pohrať s týmito dátami. Takže nie tak dlho, asi od začiatku novembra máme k dispozícii novú web stránku Európskej vesmírnej agentúry, ktorá prístup k týmto dátam dáva cez tento link earth.esa.int.io gateway. Takže privíta vás takáto modrá plocha, kde je potrebné sa zaregistrovať. Tieto dáta, chcem povedať, sú voľne prístupné pre všetkých. Európska vesmírna agentúra vyvíja veľké úsilie, aby všetci občania Európskej únie využívali tieto dáta čo najviac, lebo v podstate tak trošku si posťažovali, že najväčší downloader ich dát je vlastne Ázia. Preto som to aj s touto prednáškou, aby naozaj samosprávy vedeli pristupovať k týmto dátam, využívať ich pre vlastné analýzy bez toho, aby im nejak vedecky rozumeli a vedecky vedeli spracovať rôzne analýzy, ale aj k tomu sa dostaneme, keby mal niekto záujem. Takže po kliknutí na login vás privítá takáto stránka, kde vlastne musíte zadať, nie je problém, nahlásim, že som z univerzity alebo zo štátnej správy, aká oblasť záujmu, teda aká oblasť ma zaujíma. A po zaregistrovaní vás privítá v podstate
tuto napravo, neviem, myslím, že mám tu laserik, ok, mám, vás privítá takýto panel, kde už si viete priamo vybrať, ktorú družicu viete, dáta, z ktorej družice potrebujete hľadať, takže ja som tu predvolila Sentinel-2, lebo tomuto sa budeme trošku viac venovať. Takisto tu máte takú tabuľku s dátumami, kde si viete vybrať, ktoré snímky vás zaujímajú z letného, jesenného obdobia. Konkrétne viete si navoliť dátum, ak bola nejaká krízová situácia, boli nejaké záplavy a vieme sa v podstate na tie snímky hneď pozrieť. Takže v tomto vynovenom šate nás víta v podstate dve také záložky, poďme na ne. Takže jedna záložka je Visualize, čiže viete si dáta priamo vizualizovať, alebo potom v ďalšej časti sa budeme venovať tomu vyhľadávaniu, čiže Search. V podstate, tak ako pracuje Google Earth, viete si nazoomovať kolieskom svoju lokalitu, kde vás zaujímajú dáta. Vyberiem si napríklad mesiac november a už tu mi svietia 4 okienka, takže v rámci novembra družica Sentinel-2 máme k dispozícii tieto dáta. Takisto je tu možný taká voliteľná položka Clouds, čiže oblačnosť. Pokiaľ chceme selektovať snímky, ktoré majú do 10% oblačnosti, tak potom vieme si aj túto možnosť zvoliť. Takže k dispozícii sú momentálne 4 dátumy. A už sa mi tu otvorila v podstate natiahnutá snímka optická a takisto tu sú nejaké režimy, ktoré môžeme využívať. Takisto viete využívať nástroj ako nejaký polygón, čiže vybrať si nejaký polygón svojho územia. Vieme merať na tejto snímke, vieme nejaké údaje zadávať a takisto prepínať si vrstvy. OK, poďme tu. Takže táto snímka je zobrazená v režime RGB, čiže Red, Green, Blue, čiže zobrazujú sa nám pásma zelená, modrá, červená. A tieto pásma nám slúžia na to, že vidíme snímku v reálnych farbách, teda v RGB syntéze a vieme tieto dáta prehliadať. Dôležité je povedať, že táto družica pracuje v priestorovom rozlíšení 10 metrov. Čiže jeden pixel na zemskom povrchu má 10x10 metrov. Od týchto dát nemôžeme očakávať kvalitu ortofoto snímky, teda to sú údaje z leteckého snímkovania, ktoré majú o mnoho väčšie rozlíšenie v decimetroch. Takže využitie týchto dát je vhodné na analýzy, kde nemôžem očakávať, že ten pixel, teda veľkosť pixla, bude mať väčšie rozlíšenie ako 10 metrov. Výhoda týchto dát je v tom, že v podstate ich máme každých 5 dní, sú aktuálne, vieme jedným kliknutím, pár kliknutím sa k ním dostať a zobrazovať si ich vo viacerých režimoch. Takže teraz bol predvolený režim RGB, čiže v reálnych farbách. Kto trošku rozumie dátovým analýzám, tak vie, že vieme využiť aj teda pásmo NIR, čiže blízke infračervené pásmo, ktoré veľmi dobre zobrazuje práve vegetáciu, lebo vegetácia dáva najvyšší odraz v infračervenom pásme. Takže viete pozerať aj tieto dáta, kde je vegetačný pokryt. A už potom, teda pokiaľ máte k dispozícii GIS analytikov, vedia, čo s tým ďalej. OK. Tu som predvolila režim, vegetácia, čiže NDVI. Normálny diferencovaný vegetačný index nám maximalizuje viditeľnosť vegetačnej zložky, takže zase viete si pekne nazoomovať túto snímku a čím je obraz tmavší, tým v podstate zobrazuje nám vegetáciu, vidíme, kde sú zastávané časti územia a takisto, kde je lesná pôda, orná pôda. Ďalší index, ktorý nám poskytuje tento portál, je vodný index, čiže maximalizuje viditeľnosť vodnej zložky. Vidíme teda, že sme nad Košicami, vidíme jazero Geča a tak ďalej, Bukovec, takže kdekoľvek, čokoľvek vieme nájsť vodnú plochu jedným kliknutím.
Vlhkosť pôdy, takisto máme tu pripravený index, je tu nejaká taká hypsometria, ktorá nám znázorňuje, kde je pôda, ako je vlhká, kde je suchá. A vidíme, že v podstate v centre mesta je tam taký aj teplotný ostrov. Čiže viete si aktuálne k nejakému konkrétnemu dátumu alebo ročnému obdobiu tieto dáta prehliadať z hľadiska detekcie vlhkosti pôdy. Máme tam takisto možnosť zobrať si klasifikované dáta. Je tam predpripravených 2, 4, 6, 8, niekoľko, okolo 10 klasifikačných tried, takže vieme vidieť, nemám to tam nejak zvýraznené, ale vegetácia, orná pôda, vodná plocha, čiže viete využiť takto tieto dáta. OK, čiže to bola tá prvá záložka Visualize. Druhá záložka je vyhľadávať a stiahovanie satelitnej snímky. Satelitnú snímku si viete stiahnuť. Otázka je, že či s ňou viete pracovať, ale takisto k tomu budem niečo na konci hovoriť. Takže v prípade, že máte záujem stiahnuť si tú satelitnú snímku, takže zadávame tam dátum preletu satelitu. Vieme si zvoliť medzi dvoma režimami dátum záznamu a dátum, kedy bola táto snímka nejak zverejnená. Takisto vieme si voliť oblačnosť, dokoľko chceme mať, potrebujeme alebo chceme, aby maximum oblačnosti bolo zobrazené na snímke. Vieme si zvoliť takisto región, nejaký polygón a v ľavej strane sa nám zobrazí takýto nejaký stĺpec satelitných snímok, ktoré si vieme prehliadať. Čiže tu už máme navolených nejakých 6 satelitných snímok, ktoré boli k dispozícii a takisto máme možnosť preview, nejakého náhľadu, metadata k tejto snímke, ktorým senzorom, v aký čas a tak ďalej. Proste metadátové údaje, aká bola stopa záznamu a takisto download. Tieto satelitné snímky z družice Sentinel-2 majú asi 1 GB, čiže treba rátať s tým, že je to snímka pomerne veľká, je to softverovo náročné na spracovanie a v tejto chvíli asi toľko k portálu ESA otvorený prístup k dátam. Druhú možnosť, ktorú ESA poskytuje a bola vlastne naprogramovaná Slovincami v spolupráci s ESA, bol IO browser. IO browser pracuje na podobnom princípe, len si neviete tie satelitné snímky stiahnuť, ale zase takisto viete na nich robiť veľmi dobré základné obrazové analýzy. Čiže vieme si tam meniť rôzne režimy zobrazenia. Toto napríklad neponúka stránka ESA, ale IO browser to ponúka, takže máme možnosť zmeniť rôzne radiometrické údaje, zviditeľniť napríklad v tomto prípade je fytoplankton, čiže keď vieme, že ten fytoplankton sa nám zobrazuje v nejakých konkrétnych rádiových údajoch, tak vieme si to tam navoliť a priamo na tých satelitných snímkach vyhľadať. Samozrejme, takisto tu platí dátum, čas snímky, typ družice, je tu možnosť Sentinel 1, 2, 3, 5 si navoliť a dáta si prehliadať. Takisto robí tu základné obrazové analýzy, čiže výpočet plochy, rôzne exporty do rôznych formátov. A napríklad takisto vieme robiť aj timelapse videa, pokiaľ by ste chceli mať z vášho regiónu nejaké video, napríklad ako sa menila šírka vodnej plochy, tak viete si tieto snímky pekne naskladať a urobiť si z toho videozáznam. Poprosím vás, aby ste dokončili posledné myšlienky. Áno. Dobre, máte ešte poslednú minútku. OK, dobre. Takže k tomuto len jedna veta. ESA poskytuje údaje aj z tretích strán, čiže sú to komerčné spoločnosti, na vyžiadanie snímky dávajú k dispozícii. Software Snap už je pre zložitejšie obrazové analýzy, pre GIS analytikov a
je voľne stiahnuteľný, takisto ESA ho dáva k dispozícii a pokiaľ by bol záujem, my ako univerzita sme vytvorili v rámci spolupráce s ESA projekt na šírenie týchto dát, základné analýzy, vzdelávanie, edukovanie či študentov alebo štátnej verejnej správy. Takže pokiaľ by bol záujem, viete nás kontaktovať a vieme pre vás pripraviť na mieru šitý kurz na web stránke. Keď tak vás poprosím, prekliknite mi web stránku esa.fberg.tuke. Sú plne k dispozícii všetky materiály, prednášky, tutoriály, návody na cvičenia, učebnica, diaľkový prieskum Zeme misiami ESA v slovenskom a čiastočne anglickom jazyku, ktoré sú pre vás stiahnuteľné. Viete si pozrieť, že ako napríklad spracovať nejakú záplavu, ako vizualizovať, kvantifikovať rozsah zaplaveného územia alebo rozsah vyhorených nejakých oblastí. Čiže máme tam témy ako odlesňovanie, lesné požiare a takisto vieme aj na mieru pripraviť akékoľvek požiadavky by boli z vašej strany. Takže ďakujem. Ďakujeme veľmi pekne za tieto veľmi prínosné informácie. Pani Katarínu Pukanskú za mikrofónom nahradí pán Marek Kožarík, ktorý je zakladateľom a riaditeľom spoločnosti Geodetica Vision, kde riadi výskumné projekty a tvorbu inovatívnych produktov v oblasti geoinformatiky a umelej inteligencie. Predstaví nám projekt Space Cartographer, ktorého cieľom je vyvinúť prototyp služby na automatizované mapovanie, extrakciu a vektorizáciu jednotlivých tried objektov zo satelitných snímok. Ďakujem pekne za úvod. Moje meno je teda Marek Kožarík, som zo spoločnosti Geodetica Vision a chcel by som vám predstaviť náš produkt alebo náš projekt Space Cartographer, ktorý je v podstate projekt podporený v rámci ESI, v rámci 6. PEX výzvy, ktorého cieľom, ako povedala kolegynka, je vyvinúť prototyp cloudovej služby Cartographera, ktorý umožní automatizované mapovanie, to znamená, z tých satelitných snímok, ktoré obsahujú pixely, dokážeme generovať vektorové dáta. A čo je podstatné, zameriavame sa na to, aby tie dáta boli topologicky čisté, aby mali kartografickú kvalitu, aby sme to dokázali robiť v takmer reálnom čase. Využívame na to algoritmy hlbokého učenia a počítačového videnia, teda založených najmä na báze konvolučných neurónových sietí. Štartovací mód, do ktorého s ktorým sme s projektom išli, je ten skoro úplne najnižší. To znamená, mali sme nejaký koncept, nejakú predstavu o tom, čo ten systém má robiť, ako má vyzerať. A postupne vlastne tým, ako sa tvoril aj v rámci prieskumu trhu, sa formuloval ten výstup, ktorým by mal byť proof of concept, to je TRL 3, ale veľmi pravdepodobne skončíme vyššie v TRL 4, čo je už samotný prototyp. Prečo Space Cartographer? Tu sa väčšinou zamotávam, takže ja toto preskočím. Lebo chcem vám ukázať jedno video, ako vlastne funguje, čo je zaujímavejšie. Dôležité si povedať, že rýchlosť zmien, ktoré nastávajú na povrchu Zeme, sa zvyšuje a keď chceme riadiť nejaké zmeny, potrebujeme ich merať a analyzovať, aby sme chápali, čo sa deje a prečo sa to deje. A vlastne je to nástroj na management, tvorbu politík, rozhodovanie na základe dát. Projekt sme začínali prieskumom trhu. Zo pár takých zaujímavých informácií možno pre vás. Ten prieskum bol rozsiahly, mali sme 10 firiem, s ktorými sme rozprávali zo segmentu architektov a projektantov, lebo tam sme v podstate mierili do B2B sektoru. Takže na Slovensku v rámci segmentu projektantov len v 2% firiem pracuje viac ako 10 ľudí. Čo je celkom zaujímavé pre nás ako informácia, lebo viac ako 10 licencií určite nepredáme. Takže to vplýva na nejaký biznis model. A ďalšia zaujímavá informácia je, že až takmer 3/4 tržieb sú na západnom Slovensku Bratislava, Trnava, Nitra, pričom Bratislava samotná je zodpovedná takmer za 50%. Takže tam sú naši zákazníci a možno aj vaši.
Ďalšie veci, ktoré sme zistili počas prieskumu trhu, keď sme sa bavili s jednotlivými projektantami osobne, je, že nový stavebný zákon bol vtedy v príprave a zákon o územnom plánovaní vlastne spôsobia revolúciu v tom, ako prebieha stavebné konanie alebo územné plánovanie. A tie zmeny sú hlavne, čo sa týka digitalizácie, elektronizácie. Takže ten dopad samotný bude ten, že takmer takmer 3000 obcí na Slovensku bude mať povinnosť do konca roka 2032 vypracovať digitálne územné plány, čo bude pre nich jediný reálny nástroj na to, aby sa mohli brániť počas toho stavebného konania pred nejakými developerskými aktivitami alebo vôbec na regulovanie výstavby. Takže na týchto projektantov a architektov bude vyvíjaný veľký tlak z municipalít, zo samospráv, aby tvorili tie územné plány a musia byť veľmi efektívni a tam my vidíme svoj priestor, kde im dokážeme teda, ak správne pochopíme tie procesy, správne ich implementujeme a umožníme interoperabilitu s existujúcimi nástrojmi, ktoré používajú, tak dokážeme vytvoriť niečo užitočné pre nich a možno prispieť k tomu, aby sa to dielo podarilo. Vektorizácia existujúcich územných plánov, a to nazývam maľovánky, je tiež nevyriešený problém, hlavne v oblasti regiónov, ktorí musia koordinovať tie územné plány jednotlivých obcí. A tiež sme narazili na tento problém, zatiaľ sme ho neriešili, ale z nášho pohľadu je riešiteľný. Že to bol taký stručný výstup z toho, čo sme pochopili z toho prieskumu a na základe toho nejakých tých našich prvotných predpokladov sme zadefinovali funkcionalitu systému. Tá vychádza v prvom rade z užívateľských požiadaviek, ktoré sa transformujú do funkčných požiadaviek na systém. V prvom rade systém musí byť jednoduchý na použitie. Musí mať jednoduché užívateľské rozhranie a tie mapy vektorové, tie výstupy musia byť hodnoverné a topologicky čisté, musia byť proste použiteľné projektantom pri jeho ďalšej práci. Tým, že umelá inteligencia nedokáže robiť na 100%, vždy spôsobuje nejaké chyby na výstupe. Čím je lepšie natrénovaná, tým sú tie chyby menšie, ale potreba editácie alebo kontroly kvality a editácie tu je vždy, takže tiež nástroje na simultánu kontrolu kvality a simultánu editáciu viacerých užívateľov na jednom projekte s tým, že keď zeditujem jeden objekt, môžem sa snapovať už na vrcholi tohto objektu, ktorý spravil kolega. Považujeme za veľmi dôležité, aby sme si nemuseli vymieňať výkresy do nekonečna. Ďalej mal by systém umožniť pracovať aj s GIS, aj s CAD systémami, respektíve formátmi, pretože projektanti sú zvyknutí na CAD, kdežto tá budúcnosť ide skôr do GISu, hlavne kvôli koordinácii a tým podpore súradnicových systémov. No a potom je to samozrejme import a export 2D grafiky, ale aj 3D grafiky, čo bol v podstate požiadavka vyplývajúca priamo z prieskumu, ktorú sme nepredpokladali, že taká bude, ale potešilo nás to, že už aj projektanti rozmýšľajú v 3D. No a potom ďalšia požiadavka, ktorá bola, je, aby všetky dostupné dáta, ktoré sú u území, boli na jednom mieste, aby ich nemuseli zháňať z rôznych zdrojov. Takže aj túto požiadavku sme zakomponovali a nachádza sa teda už v tom užívateľskom rozhraní priamo. A čerešnička na torte, ak by bolo možné predávať ich územné plány online, tak by to bolo pre nich úplne super. Čo sa týka architektúry systému, to centrum pre užívateľa je užívateľské rozhranie, ktorého väčšiu časť tvorí mapový komponent, čo je mapa, v ktorej sa zobrazujú ako vektorové, tak aj rastrové dáta. Vektorové dáta sa zobrazujú cez modman, modul manager, to znamená v nejakej hierarchizovanej forme máme štrukturované dáta na objekty, vrstvy a moduly, pričom moduly sú samotné projekty. V systéme sa pracuje s projektami. A rastrové dáta
sú napojené cez VMS, VMT služby, či už existujúce, alebo zákazník, koncový užívateľ bude mať možnosť si importovať tie dáta z vlastných zdrojov, z vlastného súboru. Tie sa pretransformujú na VMS službu a tá potom ide do toho systému automatizovanej vektorizácie, ktorý je taktiež napojený na užívateľské rozhranie. Je tam ešte potom konverter jednotlivých dátových formátov, to znamená umožňuje importovať, exportovať, kedy GISy, aby vlastne ten koncový užívateľ dostal to, čo potrebuje, a v neposlednom rade teda správa užívateľov IAM, ktorá umožňuje priradzovať užívateľské práva nad projektami aj nad jednotlivými vrstvami. Všetko končí samozrejme v databázach, z ktorých sa potom čerpajú tie dáta. Takto vyzerá užívateľské rozhranie. Snažili sme sa ho urobiť, aby bolo čo najjednoduchšie. Na pravej strane sú dáta, hore, tak ako vidíte, drawing, to sú vlastne vektorové vrstvy, dole data tree, to sú vrstvy rastrové, ktoré sú tematicky usporiadané a dajú sa samozrejme doplňať alebo mazať. Všetky aktívne vrstvy sa zobrazujú v strede a umožňujú vlastne presúvať poradie tých vrstiev kvôli prekresľovaniu a tiež nastavovať transparentnosť. Na ľavej strane je potom toolbox na management quality. Sú tam všetky editačné nástroje, ktoré sa štandardne používajú ako kreslenie, mazanie, presúvanie vrcholov, rozdeľovanie poligónov a tak ďalej. A je tam aj ikona na spustenie tej automatizovanej vektorizácie, Vertex, čo tam vidíte. A potom hore sa nachádza management projektov. Ja by som vám teraz chcel ukázať, ako funguje ten Vertex v reálnom čase. Ladies and gentlemen, today I am delighted to introduce to you the first prototype of Cartographer, a groundbreaking system that showcases the remarkable capabilities of web-based, automated, and which is very important topologically clean vectorization for satellite or aerial imagery. Cartographer represents a significant leap forward in the field, demonstrating how this technology can revolutionize the way we convert raster-based order photos into accurate and scalable vector formats that enable us not only create plausible maps, but also gather and analyze intelligence in area of interest to get insights for evidence-based decision-making. With a primary focus on efficiency, Cartographer streamlines the vectorization process, reducing the time and effort required to convert imagery into vector graphics. What used to take days or weeks of manual labor can now be achieved in a fraction of the time, allowing professionals to allocate their valuable resources to more critical tasks such as analysis and decision-making. This unprecedented level of efficiency opens up new possibilities and enhances productivity in a variety of domains. Cartographic quality is another standout feature of the system. By leveraging advanced algorithms and machine learning, Cartographer ensures the production of topologically clean vector outputs that faithfully represent the original orthophoto maps with minimum of vertices, which is important for further processing. The automated nature of the process minimizes human errors and subjectivity, resulting in accurate and reliable vector representations. This level of precision is crucial in fields that rely on precise measurements and spatial analysis, enabling professionals to make informed decisions with confidence. One of the most remarkable advantages of Cartographer is the immense time and cost savings it offers. By automating the vectorization process, organizations and institutions can significantly reduce the resources, both in terms of labor and financial investment, required to convert large datasets of imagery. This reduction in time and cost enables them to open up new horizons and allocate their resources more efficiently. Furthermore, the scalability of the system ensures that it can handle vast amounts of data with ease. This scalability empowers professionals in various fields, including urban planning, environmental monitoring, infrastructure management, land surveying, and many others, to unlock the full potential of their datasets and derive meaningful insights. In conclusion, the Cartographer is web-based automated vectorization system for satellite or aerial imagery that represents a major advancement in the field. Its efficiency, cartographic quality, and significant time and cost savings make it a transformative tool for professionals across industries.
By simplifying the vectorization process and producing accurate and scalable vector outputs, this system propels us into a new era of spatial data analysis and decision-making. Learn more at cartographer.ai. Thank you very much for your attention. Takže toľko skrátke. Viac informácií viete nájsť na našej stránke. A keby ste mali otázky alebo záujem o spoluprácu, tak to sú na mňa kontakty. Ďakujem za pozornosť. Ďakujeme veľmi pekne, dámy a páni, to boli slová pána Mareka Kožarika, ktorý je zakladateľom a riaditeľom spoločnosti Geodetica Vision. Chcela by som vám pripomenúť informáciu, že všetky prezentácie budú dostupné na stránke Úradu Košického samosprávneho kraja, takže si budete môcť opätovne pozrieť a opätovne si vybrať informácie, ktoré vás na nich zaujali. Opäť vám pripomínam ďalšiu informáciu, že je stále možné klásť otázky našim panelistom prostredníctvom aplikácie slido.com, kde môžete vaše otázky položiť teda prostredníctvom zadania hashtagu EastGIS, respektíve si môžete odfotiť QR kód a zobrazí sa vám políčko, kde môžete teda napísať svoju konkrétnu otázku a po každom paneli, ako stále nasleduje diskusná časť, kde sa budeme venovať vašim otázkam. O vplyve klimatických zmien na životné prostredie bude v nasledujúcich minútach rozprávať pán Abd-Elhamid z Technickej univerzity v Košiciach, ktorý spolupracuje s pani Martinou Zeleniakovou, ktorú sme tu už dnes mohli vidieť. A nech sa páči, odovzdávam vám priestor. Good afternoon, everybody. Today I'm going to present some of our research team work in KUKA with my colleague, Professor Martina Zelenikova, and some others. Our work today is focusing on using remote sensing data and GIS with this tool for monitoring and forecasting of shoreline changes under condition of climate change, focusing on a real case study in the Nile Delta. First, I'll give a quick introduction for climate change and its impacts, especially on coastal area. Then we will go for our real case study. As you know, that climate change refers to the changes in climate conditions for long time. For example, changes in temperature, precipitation pattern, wind speed, and so on. This could have dangerous impacts on the world if no action is taken. So, assessment of climate change impacts and adaptation and mitigation measures are quite important to protect the environment. As you know, climate change may occur due to natural processes or human activities. Actually, human activities nowadays participating a lot for climate change and increasing the global the greenhouse gases that lead to global warming, which is the main cause of climate change. Increasing the greenhouse gases could have concentration could have many impacts, especially the increase of temperature. As you can see here, IPCC predicted by the end of the century, the average temperature will increase between 1.4 to 4.8 degrees, which should have increased impacts. Also, precipitation pattern will change that causes drought and flood in some area. And increasing the temperature could lead to melting more ice and glacier caps, which could increase the water, the sea level. As you see, according to IPCC expectation, the sea level is expected to rise between 0.2 to 88 centimeter by the end of this century. Also, one of the main impacts is the coastal erosion that may affect the coastal area. So, as you can see, climate change will affect all aspects of or all the fields: agriculture, energy, society, costs, forests, transportation, ecosystem, human health, water resources. This in turn will affect the economy. But the impact of climate change in coastal area
will have higher consequences. For example, sea level rise, coastal flooding, coastal erosion, land subsidence, and some others. So coastal area all over the world will suffer from these impacts, especially the delta, which are laying in low land. So what is the impact of climate change on Europe? Actually, now we are noticing that for the northern parts of Europe, they are suffering from winter floods, increasing winter floods, and more floods are probably happening. But for the central parts and Mediterranean parts, they are expecting to suffer from more drought and wildfire. Actually, these numbers are quite important because continued climate change on Europe could lead to about 400,000 deaths per year due to air pollution and 90,000 annual deaths as a result of heat waves, 40% of reduction in water resources in southern region, and about 2.2 million will be disabled from this from some area on the close to the sea, and finally about 190 billion euro as estimated economical annual losses. Then after this quick introduction for climate change and its impacts, especially on coastal area, we selected today to present one case study of our work on using remote sensing and GIS for monitoring and predicting the shoreline change. This case study is located in Egypt, in the north of Egypt, which is called Nile Delta. In this area, about 40 million people are living in this small area, which about 25,000 kilometers square, with a length of 240 meters and a depth of 160 kilometers. So it is a quite a small area, but it is overpopulated. So what is the impact of climate change and the sea level rise on this area? According to the World Bank, it is expected that the supposed two scenarios. First scenario, if the sea level rise increase 0.5 meter, and the second scenario is 1 meter sea level rise. Here we can see the shoreline in the first case, which is today it was 2002, but due to increasing the sea level rise 0.5 meter, which is 50 centimeter, we can see many area will be submerged by water. But the worst scenario, if the sea level rise increased to 1 meter, about 1/3 of the Nile Delta will be submerged by the sea water, and many people should be migrated from this area, which will have extreme impacts on this area, like coastal erosion, coastal flooding, land subsidence, seawater intrusion, and some others. So this area is more vulnerable to climate change and the sea level rise. This is what pushed us to do such a study. So the aim of this study is detecting and monitoring changes in the shoreline of the Nile Delta and make a prediction or forecasting what will happen after 10 and 20 years. This could help the decision maker to put scenario or to put a protection measure to protect people and life and all the aspects that will be affected in this area. This is the study area. For the methodology here, we used remote sensing data and GIS for monitoring and prediction. The digital shoreline analysis system DASIS is used also here, but we used these tools for monitoring the shoreline change over the past 50 years from 1974 until now. Then we used these tools for prediction or forecasting of the changes of the shoreline in this area. Why DASIS is used here? DASIS is an effective tool that can be utilized in different or in a variety of investigation, including among other, which is monitoring of shoreline change, mapping historical changes of shoreline, assessing the trend of shoreline change,
evaluating coastal behavior, and evaluating time series of changes, also historical trend analysis and coastal system dynamics. So this tool could help a lot for monitoring the changes in the current situation and the prediction for the future. This is why we selected it or used it as part of the GIS tool. This is the methodology we used in this study. I'll not go for more details in this. It is divided into 4 steps: data collection, then data processing, then mapping and forecasting, and finally data presentation. For the data collection in this study, Landsat satellite images were used for this case study for different 6 periods from 1974, 1980, 1990, 2000, 2015, and 2022, and now we updated it to 2023. The second step, data processing and mapping, using this tool as a tool in GIS for monitoring the shoreline change and forecasting. Finally, present the data in different types of maps, graphs, and tables. Then we'll go to the results, which is the most important for us to see how climate change and sea level rise affected this area, and what is the hotspot that needs protection and needs action from the government. This is first is a historical trend analysis of the Nile Delta shoreline from 1974, then 1990, 1980, 1990, 2000, 2015, 2020. This is monitoring for the shoreline change over the past 50 years. Then the DASIS tool can help for monitoring the next 10 and 20 years shoreline change. I know the difference is not so clear, but I'll go for more details in the next slides. But we focused on the hotspot area of this shoreline, which is of length 240 kilometers. The main area affected is Alexandria, Rosetta, Baltim, Damiata, and Port Said. We call this is the hotspot that extremely affected, and the government started to do some protection for this area. I'll show an example for 2 of this area. To make it clear, we selected 11 transects in this hotspot area, which is shown here as we make like a zoom to show the changes of the shoreline at each transect. We found that the parts extended to the sea, like Damiata and Rosetta, are the most area affected by such changes. For the right, we can see how the shoreline changed in Damiata from 1974 till now, and the prediction for the next 10 and 20 years. And this is the profile, how shoreline change over the time. On the left-hand side, we can see the changes happened at Rosetta cross-section. We have 2 transects here. Also here you can see how the shoreline changed between 1974 till now and the prediction for the next 10 and 20 years. And this is some statistics that we did for this case study. As you can see in this table, 5 parameters have been measured. Shoreline change, which is the most important one, and EBR. If we look at the shoreline change, for example, at Rosetta, we can see at some transects the shoreline has changed around 2,655 meters at one section, and at some other sections around 1,500 and so on. So this is the shoreline change between 1974 till now, and this is the EBR, which is the rate of change per year, which results from dividing the total change by the years. And we can find also that the most or the highest erosion rate occurred at Rosetta and Damiata. Then also we draw a profile for the 5 hotspot area that affected, and we show the changes in the shoreline for this, and the results showed that at Rosetta cross-section is the highest changes in the shoreline. To conclude,
climate change will have extreme effects, especially on the area at low-lying land like Nile Delta of Egypt, that will be extremely affected by climate change and the sea level rise. The shoreline in the Nile Delta has extremely affected over the past 50 years. And as we saw that more than 2 kilometer changes at some area, and the highest rate or erosion rate occurred at Rosetta between 30 and 60 meters per year, and the lowest rate occurred at Dumyota between 10 and 25 meters per year. And the expectation for the next 10 year and 20 year also expected that erosion are continuing. This give good insight to the decision maker to start taking actions to protect such area from the erosion and from sea level rise, which already happened in my country, and they started now protecting such area. This is one of the studies that we presented, one article in remote sensing about this case study with my colleagues in Tuka and Egypt. Also, there is another article in Sensors about this case study. But this is not only the case study. I just wanted to show one of the hotspot area, because Egypt is one of the top 10 countries that will be affected by climate change, and they need a lot of medication, adaptation and mitigation techniques to protect such area. But now, Tuka is a member of a big horizon project, SCORE, which is a smart control of the climate resilience of European coastal cities. This project is around 28 partners from 12 countries for 4 years, and Tuka is a partner of this project. This project aims to build live labs in 10 coastal cities in Europe, two in Ireland, in Poland, in Spain, and other partners. Unfortunately, Slovakia, we don't have coasts. So we are working with our colleagues in Gdańsk, in North Poland, on the Baltic Sea, and we are going to use the same tools and the same techniques to monitor the shoreline change in this area, and to predict the changes or the future changes in the shoreline in the next and the 20 years, which will be a part of, or the results will be a part of this project. We already started a collaboration between Tuka and Gdańsk University for this cases. And these are some references. And finally, thank you. Ďakujeme veľmi pekne. A my pokračujeme touto témou, klimatickými zmenami na životné prostredie aj v rámci ďalšej prednášky. A ja sa obraciam na našich technikov a poprosíme ich o pomoc, pretože sa budeme online spájať s pánom Alexom Šanem zo Svetovej banky z Európskej vesmírnej agentúry, ktorý je teraz vo Washingtone. A nasledujúca prezentácia sa bude zaoberať príležitosťami a výzvami súvisiacimi s udržateľným prijatím technológií pozorovania Zeme na príklade partnerstva ESA a Svetovej banky. Thank you very much. Hello, everyone. As mentioned, my name is Alex Schnedt. I'm the European Space Agency representative to the World Bank. And today I would like to discuss with you basically how we can tackle climate change through the sustainable adoption of Earth observation technologies. As we've seen through the different presentations today, there is many different applications of frontier Earth observation, and especially when it's combined with artificial intelligence. We have some applications in the agriculture sector, environment, disasters, climate change, urbanization, and all those basically can help us tackle climate change. However, the reality is that in order to achieve the mainstreaming and really the adoption of those tools, we need to work on different dimensions. There is, in a sense, and there has been a huge increase in the availability and accessibility of Earth observation data. The Copernicus program only exclusively disseminates around 300 terabytes of Earth observation data per day. So we're sitting on a huge mountain of data. However, the reality is that making this data available is not enough, and we need to work
with together on raising awareness, raising acceptance, and ensuring adoption of those tools. So it's not only about making this data available, it's about collaborating and making partnerships in order to ensure that this data is then used, integrated in internal processes and potentially into financing in order to ensure that it has the impact and that it increases the efficiency of operations and investments. That's exactly what the European Space Agency has been trying to do through the collaboration it's had with international financial institutions. And this has gone through several phases, which I will quickly go through here. There was first the EO World phase from 2008 about raising awareness, then the EO4SD phase, really about consolidating requirements, and currently the GDA program, which is really more about mainstreaming and transferring Earth observation into operational working processes and financing of offshore development aid agencies or multilateral development banks, but also into their, as I was mentioning, in their financing, which means to use those institutions as a channel to reach developing countries and ensure basically the mainstreaming of those technologies in developing countries. So currently we are supporting more than 80 plus projects in international financial institutions, predominantly actually at World Bank, at the Asian Development Bank. And as you can see here, this support is segmented in different sectors, right? That's, of course, are under the sustainable development umbrella, which include disaster resilience, climate resilience, urban sustainability, and so on. So that basically covers all the sectors I was mentioning at the beginning. And for each of those activities, the European Space Agency has recruited a consortium of institutions, companies, academia, institutes that basically provide support to our partners, so the international financial institutions, in the development of tools and services that really are fit for purpose and answer to their needs when it comes to the use of Earth observation. And this is how we implement this support. This support that we're mentioning is implemented through 80 plus projects and in more than 50 countries. So as an example, a concrete example of how this goes, and then I'll give you a concrete example of projects, I wanted to mention the ESA World Bank partnership, which is one of the partnerships that we're using at the European Space Agency to promote, once again, the mainstreaming and adoption of those tools, not only within the World Bank, but also within all the countries that receive financing from the World Bank. So essentially, ESA has been providing technical support to the World Bank with the objective of fostering the integration of Earth observation technologies since 2008. And at the World Bank alone, we're supporting actually 61 projects, and this has been mobilized through, as I was mentioning, the GDA program, which is constituted of 38 million euros from participating states. This support is provided through more than 100 institutions and companies from more than 20 different countries. And in terms of results, this is what we can look at, right? And that's, I guess, the graph that is important here about how to achieve mainstreaming. Through the support that we've been provided, we can see that the share of World Bank projects that include references to Earth observation or geospatial data has increased from around 4% in 2010 to more than 12-13% today. And of course, this is not only the consequence of the partnership between ESA and the World Bank. There's, of course, other trends. There is other institutions that the World Bank has been working with. But this is definitely a trend that ESA has been contributing to, with the objective, once again, of integrating those tools in order to increase the efficiency and impact of World Bank operations. The way that this is framed, essentially, is through a coordinated and complementary approach. So the figure I'm showing here is slightly complicated, but basically the green wheel is the GDA program of ESA, through which we provide support in the development of tools and services. And the blue wheel are the international financial institutions, such as the World Bank, which basically both of those will combine in order to achieve the mainstreaming. And the blue wheel, the international financial institutions, what they take care about, or really their mandate is more on the capacity building, skills transfer, mainstreaming. Of course, that goes beyond that, but the idea is that ESA comes in with the technological part, and the international financial institutions, such as the World Bank, come in with the organizational change part in order to combine both of those and ensure sustainable adoption in partner countries and beneficiary countries. This I'll skip, and so was something that is important, and then that comes back to the presentation of my colleague Pierre at the beginning of this session, is that in order to implement this coordinated approach, there are dedicated programmatic structures that have been and are being put in place by World Bank and the Asian Development Bank to facilitate coordination and resource mobilization following a holistic approach to development finance.
More specifically, this is basically the role of the Digital Partnership at the World Bank and the EO for Development and Digital Transformation team at ADB. And we are, of course, also working with other institutions and trying to expand this partnership. So in concrete terms, how does that work when we try to implement those kind of coordinated and complementary approaches? Here is an example in South Sudan and a project that's called the South Sudan Climate Risk and Flood Management Project. Essentially, for this specific project, ESA was put in charge of analyzing flood trends, hazards, and nature-based solutions to improve resilient flood management. And those needs are not needs that ESA just decided to work on, but needs that were expressed by the administration and the ministry in South Sudan. And then we decided to combine this with activities funded by World Bank to develop capacity and information for risk-informed water infrastructure planning and management in order to both develop a tool and then ensure that this tool is transferred to the beneficiary country. Another example, which is similar, is on Pakistan related to droughts, agricultural droughts and sedimentation assessment. Again, here, ESA taking care of the technological part of tools and services, and this being matched with the development and transfer of the decision support system supported through the World Bank in order to ensure that those tools and this new system would be adopted and transferred to Pakistan and therefore the beneficiary country. Two last examples very quickly. This one I think is important. It's about MRV system, next generation MRV for land use ER programs. So essentially, ER being emission reductions. Essentially here, it's a project that was focusing on Mozambique, but that's potentially has a much more global reach, right? Here, ESA, in a sense, has really focused on the development of cutting-edge Earth observation model to assess forest biomass. And the idea is to use then those models, and this is what we're doing right now, to implement MRV system, so measurement, reporting, and verification system for land use-related GHG emission reduction programs, but more importantly, to increase the efficiency of results-based carbon finance transactions. So this is really about ensuring potentially the digitization of carbon finance transactions and making it a more transparent and at the same time more scalable model by through the use of Earth observation. So this is something that can have a huge impact. We're still in the piloting phase. There is lots of efforts, not only from us but from other institutions on this. And this is something that I think has a lot of potential to foster the development of carbon finance markets. And finally, one last example, which is related again to what Pierre was mentioning, considering that we're working closely together, is the support provided to Kinshasa, the local institutions in Kinshasa on nature-based solutions. Essentially, on this specific example, ESA was put in charge to support the design and suitability analysis for nature-based solutions using green infrastructure mapping. And this was matched through the Digital Earth Partnership with the implementation of citizen science and micro-tasking-based approaches to ensure accuracy of the analysis and foster skills transfer. So here, it's not only about trying to match the technological development with traditional capacity building approaches, but really to build on innovative citizen science and micro-tasking approaches, which is what the Digital Earth Partnership team and program has the expertise on in order to ensure that we're really building on those innovative approaches. This is basically a figure of how this works, which was quickly also described by Pierre, mixing Earth observation with mapping in the field, potentially mapping from the screen. Then all this basically is analyzed by a machine learning algorithm, and then we do validation and integration. And at those different steps, of course, we have the micro-tasking approaches that are involved in order to ensure that we have the highest accuracy when it comes to the predictions. And then that comes back, of course, to this blended approach for maximum impact, which is essentially about mixing local participation, Earth observation, and artificial intelligence. So that's basically my last slide. I guess the summary of what I wanted to convey here, I tried to be quick because I saw that we were short on time. But essentially, my main message here is that each of our institutions here that are present today, shall it be space agencies, development banks, or of course, national institutions in Serbia, regional institutions, local institutions, we really need to be working together in order to achieve potentially this increase in efficiency and impact that could be released from Earth observation data.
Just making this data available is not enough, and we need to build on strategic partnerships between all our institutions to ensure that there is transfer of knowledge and that we encourage the sustainable adoption of those tools. And so happy to have further discussions on this and how we can see how we can collaborate further in this direction. Thanks a lot, everyone. Ďakujeme veľmi pekne za ďalšiu prínosnú prezentáciu a my sa presúvame do časti Diskusia. A teda máme tu niekoľko diváckych otázok, dokonca 4. A teda prvou z otázok je, ako možno integrovať technológie GIS a pozorovania Zeme do miestnych vzdelávacích programov na zvýšenie povedomia o zmene klímy? Pýta sa Jozef Žák a táto otázka sa týka našich dvoch dám, pani Zeleňákovej a pani Pukanskej. Nech sa páči. Ešte raz by som mohla poprosiť? Áno, a mikrofóny máte k dispozícii. Ako možno integrovať technológie GIS a pozorovania Zeme do miestnych vzdelávacích programov na zvýšenie povedomia o zmene klímy? Miestne vzdelávacie programy, to si Jožko myslel čo? V školách. No, ja už som to v podstate spomínala, že my sme v spolupráci s ESA pripravili tento projekt, ktorý je určený nielen ako vzdelávací predmet pre študentov 4. ročníka na našej fakulte, teda prvý ročník 2. stupňa inžinierského, teda vzdelávania v inžinierskom stupni. Ale boli sme takisto oslovení aj rôznymi inými inštitúciami, pripravili sme pre gymnázia, pre strednú školu, takisto boli sme oslovení aj zo strany Ministerstva životného prostredia dovzdelať napríklad ich zamestnancov, takže my vieme, konkrétne za seba môžem povedať, nastaviť pre potreby rôznych užívateľov nejaký kurz, nejaký 3-4-dňový, kde vieme výsledky tohto projektu, ako využívať tieto dáta, ako ich analyzovať. Vieme pripraviť pre konkrétne potreby napríklad stredných škôl, hej? Alebo neviem, či som teda ja správne pochopila otázku. Môže byť tak, hej? Čiže takisto ja som to aj vám povedala, že pokiaľ by bol z vašej strany záujem, treba nás osloviť a vieme sa dohodnúť, hej? Aké typy dát vás zaujímajú, ako ich spracovávať. V podstate ja som plánovala aj workshop na zajtra, ale ten nebude realizovaný. Takže tam by sme si boli ukázali napríklad spracovanie také optickej snímky alebo radarovej snímky, čo je zvládnutelné pre bežného človeka, čo má vysokoškolské, ale aj stredoškolské vzdelanie. Asi tak. Dobre, ja len možno krátko doplním, konkrétne tú zmenu klímy, ukázať na praktických príkladoch študentom. Čiže prakticky sa dá ako využiť, ako bolo už aj odprezentované, ako sa napríklad ustupuje hladina mora, ako sa zvyšuje hladina mora. Alebo taký najklasickejší dopad zmeny klímy je zvyšovanie teploty. Pomocou GIS systémov je možné ukázať lokality, kde sa teploty zvyšujú a kde sú miesta s väčšou teplotou. Robili sme také štúdie napríklad pre mestá, že kde je urbánna zóna, vidno, že tie teploty sú podstatne väčšie. V strede mesta, napríklad v Košiciach, v strede mesta, v centre, ako sú napríklad na okraji mesta alebo potom v prírode. Hej? Čiže na takýchto praktických príkladoch najlepšie. Ďalšia otázka, tiež predpokladám, že pre pani Pukansku však. Akú priestorovú presnosť majú tieto dáta zo satelitov, pýta sa Jozef Žák. Áno, takže bolo to povedané, čo sa týka optických snímok Sentinel-2, tam je veľkosť pixela 10 metrov, 10x10, podľa toho v závislosti od akého pásma, lebo napríklad Sentinel-2 má 12 spektrálnych pásem, niektoré sú v 10-metrovom rozlíšení, niektoré v 20, niektoré v 60-metrovom rozlíšení, takže napríklad jedno z NIR pásiem má 10-metrové a iné s dlhšou vlnovou dĺžkou sú 20 metrové pásma. Čo sa týka
čo sa týka družice Sentinel-1, tam je 10 metrov, ale tiež je to v závislosti od rôznych modov snímkovania. Ďakujeme veľmi pekne za odpoveď. Otázka na pána Kožaríka. Vidíte uplatnenie vášho riešenia aj pre potreby humanitárnych organizácií, ktoré často najmä v menej rozvinutých krajinách nemajú kvalitné mapové podklady? Pýta sa pani Jana Michalková. Určite áno. V podstate v každej oblasti, kde je potrebné rýchlo mapovať kvalitne a presne, sa dá využiť ten náš systém, keď sú dostupné satelitné dáta, takže práve ten emergency response je jedna z oblastí, kde treba rýchlo zmapovať danú oblasť, pochopiť, čo sa tam udialo, kvantifikovať problémy a navrhnúť riešenia. Takže podľa mňa je to jedna z takých ideálnych oblastí aplikácie. Ďakujeme veľmi pekne za odpoveď. A posledná otázka od Dušana z Water Holistic. Šťastie už bola zodpovedaná a opäť otázka pre pani Pukanskú. Súvisí zajtra nejaký workshop s vašou prezentáciou, aké sú podmienky pre súkromný sektor a sú tieto údaje bezplatné? No, workshop bol navrhnutý, ale bol zrušený, takže sa nerealizuje. Čo sa týka prístupu k materiálom, s ktorými pracujeme, tie sú bezplatné. Hej, čiže to bol ten posledný slajd io.sa.fbrg.tuke.sk. Tam si viete stiahnuť 500-stranovú učebnicu, výborná je spracovaná, recenzovaná významnými odborníkmi zo Slovenska, ktorí sa rozumejú tejto problematike. Naozaj, takže dovolím si povedať, je to asi najmodernejšia učebnica oblasti diaľkového prieskumu Zeme a najkomplexnejšia, ktorá momentálne je na trhu, je plne zdarma, je to free download, pokiaľ by niekto si ju chcel zakúpiť, tak u nás na fakulte je v predajnej cene asi 55 €. Takisto k dispozícii máte voľne stiahnuteľné prednášky v slovenskom jazyku a návody na cvičenia v anglickom jazyku. Pre prácu v softveri Snap, čiže to je Sentinel Application Platform. Software je takisto zdarma. Pokiaľ by vám tieto materiály nestačili, tak vieme teda pripraviť po vzájomnej dohode, čo treba, ako dlho by bol kurz. Vieme sa možno dohodnúť, teda určite sa vieme dohodnúť a aké oblasti výskumu vás zaujímajú a tomu by sme prispôsobili kurz. No a máme k dispozícii plne funkčnú učebňu, počítače, ktoré zvládajú túto náročnosť, prácu s týmito dátami. Takže tak. No a ešte by som možno spomenula, že ESA má taký svoj na YouTube kanál, ktorý sa volá Researcher User Support, čiže je tam množstvo videí na konkrétne úlohy, klimatické zmeny, odlesňovanie, záplavy, na spracovanie z dát optických, radarových, takže takisto tento portál je veľmi nápomocný, ale vieme byť k dispozícii aj my v slovenskom jazyku na Technickej univerzite. Ďakujeme pekne, dámy a páni, to bola posledná otázka. V tomto bloku prezentovali a na vaše otázky odpovedali pán Pierre Chrzanowski, veľký potlesk. Pani Katarína Pukanská, pán Marek Kožarík, pán Hani Abd-Elhamid, pani Martina Zeleniaková a pán Alex Šane, ktorý sa s nami spojil online z Washingtonu. Ďakujeme pekne, ešte raz veľký potlesk našim panelistom.